السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الأولى الأعزاء. Today we will talk about Unit 5. What do we have in Unit 5? In Unit 5 we have title, it is which is clashes of cultures, تصادم حضارات. And then we have grammar, and then we have reading and speaking. In grammar we will talk about avoiding repetition, تجنب التكرار. Okay, and the second one is reading and speaking. Let's come to the first slide, Unit 5, which is grammar. In the grammar we have topic which is ways to avoid repetition, الطرق لتجنب التكرار. What are these ways? Let's take first one. Number one, missing words out. Number two, reduce infinitives. Number one, missing words out, تجنب الكلمات المفقودة. Number, they wanted us to answer their questions but we couldn't answer their questions. What words have been omitted? ما هي الكلمات اللي تم حذفها في هذه الجمل؟ الكلمات اللي تم حذفها هي answer these questions. هذا يعني أنه ليس هناك حاجة بإضافة هذه answer their questions. هذه فقط زائد، يعني ليس هناك حاجة لإضافتها هي الجواب. هذا يسمى تجنب التكرار. They revealed themselves to be as curious about my world as I was about theirs. I thought they would enjoy the view of London, and they did. A present for me, how kind. You should not have. Note that they end with an auxiliary or modal. Number two, reducing infinitives, تقليل صيغة المصدر. Just to, فقط to can be used instead of the whole infinitive. يعني فقط to هنا ممكن نستخدمها بدل من المصدر كاملة. Which words الكلمات التي حذفت. Okay, when the meaning is clear from the context, عندما يكون المعنى واضح من النص. Which words are omitted after to, بعد الكلمات أي الكلمات التي حذفت بعد to these sentences. Does the chief advise them? Yes, they expect him to. Right? Did the queen meet them? No, she didn't. She refused to. Can you come for dinner? Yes, I would love to. Right? We have synonyms, مفردات في صيغة في النص. They hunt crocodiles, the spears and stock. Wells bore the bows and arrows. The battery powered cries of my daughter's dog shrieks. Okay, المقصود من هذا التكست النص أنه هناك مفردات hunt, stock, shrieks, cries, word. هذه هي عبارة عن مفردات نأخذها من النص. Right? Now let's come to the second part of this Unit 5, which is reading and speaking. What do you have in reading and speaking? The ultimate culture clash. هذه باختصار passage تتحدث عن شخص زار قرية وكان ضيف موجود في هذا. Right? هذه أيضا، ويتحدث عن العالم الموجود في هذه القرية، وهو عنا people they have their own tradition، ناس لديهم تقاليدهم وعاداتهم، وأيضا لديهم العلاجات الطبية الخاصة بهم وكل شيء متوفر لديهم. Right? فالمطلوب منكم هو قراءة هذه الكلمات المذللة. Okay, as you see this picture. هذه أسئلة تخص passage القطعة. Please read it. If you have any question about it, just tell me. Okay. هذه الأنسرز also. هذه المرادفات اللي موجودة في النص. Stamping ground, a place that somebody likes and where they often go to enjoy themselves. هذه كلها مرادفات موجودة هنا. Right. مهمة في الامتحان هاي. Right. Now let's come to the unit number 6, fruits of war, ثمار الحرب. Let's come to the two topics, grammar and reading and speaking. For grammar we have ways of emphasize, طرق إضافة التأكيد, and we have also reading and speaking, fruits of war, ثمار الحرب. Let's come to the structures which add emphasize, التراكيب التي تضيف تأكيد. Let's come to the first one. I hate the waste of human life in war. هاي جملة رئيسية. What do you think ما هو الشيء؟ الشيء هو I hate the waste of human life in war. Is the way I hate about أنا أكره عن war الحرب is the waste of human life. It is the waste of human life that I hate. هو
تبديد أو خسارة حياة الإنسان. I hate. War changes تغيرات الحرب. The war changed people's life forever. هاي الجملة الرئيسية. Right? Let's take a look one by one. هاي الجملة الرئيسية. War changes. The war changed people's lives forever. What the thing something ما هو الشيء أو شيء ما. War does. The war did was. Changes people's life forever. إذن think now الشيء هو changes people's lives forever. Right? Structures which add emphasize to negative inversion. Certain negative expressions التعبيرات المنفية الأكيدة can be put at the beginning of a sentence. ممكن توضح في بداية الجملة بالتأكيد. This happens more often in written or formal English. توضح في اللغة الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية الرسمية. I have never have I seen such courage. هذه certain أشياء مثبتة منفية أكيدة. Right? ومؤكدة. One rarely finds such clear explanations. Rarely does one find. If I hadn't been for the war, had it not been for the war, women would not have filled the voids. Emphatic do, does, did. Finally, the war ended. Finally, the war did end. هاي طبعا إضافة تأكيد بإضافة do, does, did. Right? Now let's come to the second part, which is reading and speaking, lasting legacies, barbed wire and other technology. Right? هذه World War مثل ما قلت لكم. هذه Fruits of War. ثمار الحرب. هتتحدث عن الوار الحرب التي حدثت من عام 1914 and from 1918. اوكي. كان مفترض أن تكون هي نهاية الحروب، لكن هي بدأت الصراعات التكنولوجية. رايت. دعونا ناخذ ملخص من هذه ونتحدث عن الحالات النفسية التي ظهرت على السولجرز المقاتلين والجنود، وأيضا نتحدث عن والأعراض التي ظهرت على الجنود هنا يحدد تحديدا الجيش البريطاني والemotional not physical stress factors العوامل التي أثرت بهم ودت بهم لحالات الوفيات. وأيضا يتحدث عن حدثت عن بعض هذه الأعراض التي ظهرت عن هذه الجنود هي speech difficulties العجز والصعوبات في الكلام، وأيضا digestive disorders والخلل في الهضم. The thing doctors found baffling was that these symptoms هذه الأعراض كانت مؤثرة بعد الحرب انتهت wasn't until over 16 years، وهذه ما انتهت إلا بعد 60 سنة the aftermath of the Vietnam War بعد حرب فيتنام. فإذا هذه تتحدث عن الحرب والنتائج the effect of this war. طبعا هنا معلومة جديدة تخصكم تخص الميديكال شو قضية طبية الحرب. The first blood banks أول مصارف الدم called blood depots were set up by Oswald Robertson or medical scientists and USA Army. أول مصرف دم تم إنشاؤه في فرنسا 1917 just before the war قبل الحرب في عام 1914 1914. Right? هذا يتحدث عن مصرف الدم بالتفاصيل. At the end, something that historians still wrangle over is how much World War liberated women. تتحدث عن مواضيع متعددة في هذه القطعة، منها مواضيع طبية عن مصارف الدم. أولا نتحدث عن الحالة الطبية للجنود والحالة السايكولوجيكال. بعدين about blood banks عن مصارف الدم متى أنشأ وكيف كانت التفاصيل الطبية في داخل هذا المصرف. بعدين ينتقل إلى قضية الاجتماعية social issue وكيف إنه كان الأثر هذه الحرب في تحرير المرأة. وكيف المرأة بعدين رجعت إلى أعمالها القديمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية صوتوا على قانون وأيضا في فرنسا. أوكي. كيف تأثير اجتماعي في بريطانيا أثناء الحرب وكيف broken faces the first كيف صارت بالبداية أول عمليات الجراحية. right. هاي عندنا أسئلة هنا أسئلة كلش مهمة جدا. what are the advantages of war ما هي فوائد الحرب
number question 2, what are the disadvantages for ما هي مساوئ الحرب. Right, so thank you so much for listening. If you have any question, I'm ready to answer it. You can send me your email on the class. Thank you so much for listening.